Hello guys! අද නම් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දුක හිතෙන වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාලට තේරෙයි මං එහෙම කිව්වේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම මේ යන්න හදන්නේ ස්පේන් වල තියෙන ලස්සන පැල්මා මයෝකා අයිලන්ඩ් එකට. ඉතින් අපේ ඔෆිස් එකේ ටීම් බිල්ඩින් කොන්ෆරන්ස් එකකට තමයි අපි මේ යන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි උදේම ගැට්වික් එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා චෙක් ඉන් වෙලා ෆ්ලයිට් එකට නගින්නයි මේ හදන්නේ. Now switch on the fasten seatbelt sign after you slowly be landing at Palma Airport. Please now return to your seat and make sure that all your bags and belongings are safely put away in the overhead locker, so under the seat in front of you. Customers sitting in the front row seat or in the emergency exit row should place on the... ඉතින් මට මතක විදිහට පැය දෙකමාරක ජර්නි එකකට පස්සේ තමයි අපි මේ පැල්මා වලට ලෑන්ඩ් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් නිල් පාට අහස, සුදු පාට වලාකුළු, ලස්සන මුහුදු උඩින් අපි ගිය ගමනේදී අපි දැකපු ලස්සන ඔයාලත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් අපි පැල්මා එයාපෝට් එකෙන් එළියට යන්නයි මේ හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි ඔෆිෂියලි ස්පේන් වලට ආවා. ස්පේන් වල පැල්මා වලට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අතම අපි කිව්වට මම විතරයි ඉන්නේ. So sad. දැන් එයාපෝට් එකේ ඉඳලා කෝච් එකක් ගන්න තමයි යන්නේ. අපි අපේ කෝච් එක හොයාගෙන යනවා. ඔන්න අපි ආවා. අපේ කෝච් එකට අපි දාන්න යන අපේ ලගේජ්.
Pardon? We all sat up here. මේ තමයි අපි නවතින හොටෙල් එක. අපිට චෙකින් වෙන්න තව ටිකක් වෙලා තියෙන නිසා අපි අපේ බෑග්ස් හොටෙල් එකේ තියලා ලන්ච් එකට එළියට යන්නයි මේ හදන්නේ. More holidays. They said more holidays. අපිව ටීම්ස් වලට බෙදලා දුන්න ටාස්ක් එක කරන්න යන ගමන් තමයි මේ ඔයාලා ඊළඟට දකින වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික මම පුළුවන් විදියට වීඩියෝ කරගත්තේ. Okay. Give us a countdown. ටීම් වර්ක් එක ඉවරුණාට පස්සේ හොටෙල් චෙකින් ටයිම් එකත් සෙට් වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ මුල ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති අපි හොටෙල් එකකට ගිය ගමන් දුවගෙන යන්නේ අපේ වීව් එක කොයි වගේද බලන්න කියලා. ඉතින් අපිට හම්බුණු රූම් එක ගැන නම් අපිට මාරම සතුටුයි. මොකද උදේට දවල්ට විතරක් නෙවෙයි රැටත් ලස්සන වීව් එකක් තියෙන රූම් එකක්ම අපිට හම්බුන නිසා. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මේ කෝසි බෙඩ්රූම් එකේ පුංචි රූම් ටුවර් එකක් කරන්නත් මම අමතක කළේ නැහැ.
වොෂ් එකක් දාගෙන දැන් මම මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ තවත් ලස්සන සීනරි එකක් තියෙන රූෆ්ටොප් රෙස්ටොරන්ට් එකකට යන්න. අපේ ඩිනර් එක අද එතන තමයි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. Just thank you. අපේ ඩිනර් එක ඉවර වෙලා අපි ටැක්සි එකක හොටෙල් එකට ආවා. ඔන්න ඉතින් දිග ගමනකට පස්සේ ලස්සන මතක ගොඩාක් එකතු වුණු පැල්මා ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවස ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඉවර වුනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.